네, 오늘 좋은 아침 3부 초대석 시간에는 성영준 캐롤튼 시의원과 폴킨 컬리지 디렉터를 맡고 계신 켈서 탐슨 그리고 축구 코치로 계신 마이클 델가도 세 분 모시고 함께 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이 자리에 세 분 나와 계십니다. 안녕하세요. 웰컴. Hello. Hi. Hi. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네네네, 반갑습니다. 오늘 스튜디오가 간만에 가득 찼는데요. 오늘은 좀 특별한 시간을 가질 건데 오늘 각자 먼저 자기소개 부탁드릴게요. Thank you so much for coming today. So we have a full house here. So please would like to introduce yourself first, Ms. Thompson. Absolutely. First of all, thank you so much for inviting us to be here this morning. My name is Kelso Thompson, and I serve as one of the managers for external affairs for Quinn College, and I've been with the college 13 years. 그러니까 Quinn College에서 13년 동안 일을 하셨다고 합니다. 네, 그러니까 네. but you're at the Plano campus. I am. We have a virtual campus in Plano where I work with those groups of students who are in corporate work program jobs in Plano. 예, 그러니까 그 회사 일하신 분에서 그 벌초로 거기서 네, 네. 공부를 할 수 있게끔 한 그 플래노의 캠퍼스에 있습니다. 네네네. 그 다음에요. Yeah, Coach Delgado, please introduce yourself. Yes, I'm Coach Michael Delgado. I'm the head men's and women's soccer coach at Paul Quinn. I've been there since the inauguration of the soccer program that was started by one of our fellow students, Giovanni Macias, that we started in 2015. So 7 years there. 그러니까 7년 동안 2015년서부터 감독, 축구 감독다 여자 남자 축구 감독 네, 네. 코치를 합니다. 근데 그 학생이 거기서 축구를 시작했답니다. 2015년도에. 아, 네. 자, 그러면은 사실 오늘은 제가 폴킨 컬리지 학교에 대해서 이제 소개하고 알아보는 시간 갖는다고 했는데 그러면 이 학교 설립 배경과 역사에 대해서 좀 여쭤봐 주세요. Yes, we're going to talk about Paul Quinn College. So it's what I've been reviewing about, did a little homework. It has a deep history. Would you give us a little background, please? Absolutely. Paul Quinn College was actually founded in 1872 in Austin by the African Methodist Episcopal Church, which was actually the first African American church created in America. After the slavery. And that church has always focused on work, scholarship, education, and faith. And Paul Quinn College continues to do that as we celebrate 150 years this year. Wow. So well, it started Austin and moved to Waco, then Waco to Dallas 1990. Is that correct? Yes, 1990 it moved to former HBCU campus, a historically black college and university campus that was Bishop College. Bishop. And it moved in 1990 by a gentleman named Coleman Cottrell, if you know. He sold Proline to L'Oreal. And so we have been there ever since. And President Michael J. Sorrell, Dr. Sorrell has been the president since March of 2007. 그러니까 1872년도부터요. 네, 이 네. 그 학교가 생긴 이유가 노예 그 해방됐을 때 학교를 세웠는데 그 연합교회라고 있었는데 흑인 네. 연합교회를 그분들이 세웠는데 네네. 그때 최초 미국에서 연합교회 흑인 교회라고 했습니다. 그러니까 그때. 최초의 흑인 교회 연합교회에서 예. 세운 학교인 거죠. 그렇죠. 그리고 네. 그래서 그 어스튼에서 시작을 해서 그 어스튼에서 웨이코로 가서 웨이코 칼러지라고 그랬습니다. 웨이코 칼러지에서 여기서 그다음에 달라스로 이전을 해가지고 그 1990년도에 네, 달라스로 네. 시작을 했습니다. 네, 보니까 지금 그 이 교육 이념이 이제 아무래도 뭐 공부도 하고 일도 하고 장학금. 네네네 장학금도 주고 그런 혜택들을 사실 노예제도가 있던 시대에는 교육을 받는다는 게 뭐 상상도 못할 일이었잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더 이런 곳에 이제 예전에 하던 일들과는 다른 조금 더 나은 일자리 공급을 위해서 좀 그런 일들을 또 제공을 한 거겠죠. 예, 아, 그렇습니다. 그렇군요. 그러면은 이제 처음부터 이제 일이나 장학금이나 교육을 위해서 이렇게 학교가 설립이 됐다고 하는데 그러면 어떤 프로그램들이 있는지 굉장히 궁금해요. I mean, you said that there's work, scholarship, education, faith. You said that, but what has evolved? What is available now? What is available now is one of the most dynamic
programs we think in higher education, and that is a work college. We are part of a consortium, a group of colleges that are designated as work colleges. We're the only one at a historically black college, university, and we're the only one with a corporate work program model. Others are probably adopting that, but it was our vision of Dr. Michael Sorrell and actually Mayor Harry from Plano, former Mayor Harry from Plano, who thought of the concept of working with companies and organizations, particularly in Plano, because it was headquarters for so many companies, to have our students in internships while still being full-time students. So that's great. Before we get to that, I want to make a very clarification to our Korean listeners here. Absolutely. 네네. 칼러지라고 하는데요. 네네. 칼러지 하면 근데 전문 대학으로 생각, 2년 칼러지라고 생각합니다. 그렇죠. 그런데 이건 칼러지 이건 사립 학교이기 때문에 작은 학교라고 하는데 4년 그 학사 칼러지 합니다. 그것도 분가를 좀 알았으면 좋겠습니다. 네네네. 네. 그러니까 단기로 이렇게 전문 대학처럼 2년 그렇게 일만 이 전문적인 걸 가르치는 것이 아니라 네. 이게 이제 또 사립 학교다 보니까 4년제 일반 그 4년제 대학과 똑같다. 예, 그렇습니다. 그렇게 된다는 거죠. 예, 그렇습니다. 그러면서 이제 또 다양한 또 커리큘럼이 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 네네. what we just talked about is there's a technical difference the way our Korean listeners understand is that when you say college, they're considered as a 2-year college. But so that's the perception is in Korea. So therefore, I explained to her that to the listeners that this is a 4-year college program like a university. You have a bachelor programs. It's a working college. 그러니까 여기서 학교를 다니면서 인턴을 하면서 네네네. 대학에서 코퍼레이트 회사청을 통해서 인턴을 할 수 있고 잡을 구할 수 있게 할 수 있는 이런 대학교랍니다. 네네네. 그러니까 어떻게 보면 훨씬 더 좀 실용적인 거네요. 그렇죠? 예, 예. 네. 그러면은 사실 초반에는 이 학생들이 그 처음 설립됐을 때 참 굉장히 내가 정말 학교를 다녀도 될까? 그런 두려움들이 좀 많았을 것 같아요. 예. 어떤 식으로 더 발전하고 확장하게 되었는지 좀 알고 싶어요. No, I know it's a historically it's a black college. I know it's a tailored to black college, but you're trying to expand that to you're open to all colors, all welcome to this. So, what have you done to expand that? Please help us. So understand. first of all, we have a designation as that. However, we've always been a place for the under-resourced, the underserved, the disenfranchised, whatever they might look like. Right. And so as our president would say, you can be our color and not our kind, or you could not be our color and be our kind. So we are always open. If you could see Coach Delgado can share with you, particularly how he has invested in it, and we are committed to making sure students who want to have dynamic changes in their life, who have not been accessible to wealth, have those opportunities. No. This is. I just want to make clarification. Just like because NAACP is NAACP is for the colored people, not just black people, all Right. people. All people. So that's what I want to refer to. This Absolutely. college for all students, all walks of people. All students, all walks of life are welcome Yes, if ma'am. they want to sign up to the values of being a member of the Paul Quinn community. They are always 예. welcome. 그러니까 그 폴크웨인 칼리지 그 흑인 학교라고 네네네. 그렇게 생각하더라도 그게 아니고 이것은 네. 이게 오픈돼 있습니다. 그 모든 다양을 그 받을 수 있고 그러니까 특별하게 그 흑인 대학교라더라도 네네. 좀 못 살고 못 배웠고 그런 게 아니고 네네. 그런 분이라도 다 받을 수 있다는. 그러니까 뭐 초반에는 이제 그런 학생들 위주로 흑인 커뮤니티 위주로 학생들을 받았지만 지금은 이제 많이 발전을 해서 예, 그렇습니다. 사실은 이 몸의 컬러는 중요하지 않다. 그렇죠. 각 카인드마다 다 모일 수 있는 그런 예. 학교다라는 말씀을 하신 것 같아요. 진짜 예. 너무 좋은데요. 이 이제 버추얼로 사실 이 플레이노 학교가 된다는 거잖아요. 예. 이게 그러니까 계속 지금 뭐라 그럴까요? 온라인상에 그러니까 대학이 된 거죠. 플레이노 쪽은요. So just want to clarify that you said virtual in Plano campus. So this is kind of like online classes. Is that correct? There are online classes. Some of our students still go down to campus once or twice a week for in-person classes as well. Yes. But they are also working 200 hours a semester minimum
with a company and organization, such as Chase, Capital One, Liberty Mutual, a whole NTT Data, and a whole variety of Vistra Energy are all companies that we're working with. We're also, students are working in Dallas as well with folks like Encore and others and some law firms and things of that nature. So it's very important that students integrated to this in the job workspace. That's why you're doing what you're doing. Absolutely. So 그러니까 그 학생들을 네. 일을 하면서 인턴도 하면서 네네. 배우면서 벌초라도 그다음에 달라스 캠퍼스에서 네네. 방문할 수 있습니다. 그런데 이 체이스나 캐프로나 NTT의 데이터 이런 회사를 통해서 인턴을 할 수 있고 네네. 일을 할 수 있고 바로 졸업을 하면 그런 데 가서 일할 수 있게끔 그렇죠. 이렇게 그 프로그램이 있답니다. 보니까 이제 사실은 이렇게 풀타임으로 학교에 캠퍼스 안에 들어가서 공부할 수 없는 또 다른 많은 직업군에 있는 사람들을 위해서 온라인으로 수업을 받으면서 일하면서 그걸 병행할 수 있게끔 예. 해주는 학교가 바로 이 달라스 이제 이 캠퍼스에 있는 거라는 거죠. 아, 그렇군요. 그러면 사실 저는 이제 우리 축구 코치님께 좀 질문을 하고 싶은데 이렇게 다 온라인으로 하고 그러는데 그 축구 연습이나 그런 건 어떻게 스케줄을 잡게 되셨는지 궁금해요. 진짜 다들 올 수 있는지. It's very curious as Coach Delgado. And I mean, she just talked about online and virtual. I mean, soccer that can be, but we're not playing video games. So how do you? So tell us about how you coach and how you recruit students and the players. Yeah, so a lot of the kids that we go after, underprivileged kids that might not be getting the big shots that they normally want. And so a lot of kids are first generation students that it's their first time to go to college. And so many of our students need that extra push and that extra opportunity that they aren't getting. So, you know, we started the program and it's really in 7 years. We've done a lot already. 3 times the men's team has gone back to back to the national tournament. We're looking to go to our 4th this year. And our women's this year, we're looking to make our first appearance to the national tournament. So just giving opportunities to kids that normally don't get these looks. What, you talk about me, huh? I had not. So, 그러니까 그 코치 데오가로는 이 학교에서 네. 정말 그 가난하고 잘 처음으로 대학교를 다니려고 하는 그런 학생들을 찾아가지고 이런 데로 와서 그러니까 그 지금 맨스 사커 축구를 하는데 그 NAIA 프로그램이 있습니다. 이번에 계속 3번째 정승으로 그 내셔널 토너먼트 그 미국 전체 그 토너먼트가 있습니다. 그런데 가서 이번에도 간다 하고 그다음에 여자 축구도 이번에 처음으로 이번에 참석한다고 합니다. 그러니까요. 진짜 어떻게 보면은 와, 내 인생에 있어서 내가 컬리지를 다니고 스포츠팀에서 활동을 할 수 있을까 꿈도 못 꿨던 많은 친구들에게 꿈과 희망을 전해준 거네요. Yeah, so you're giving underprivileged the hope and dream. Absolutely. 네, 저희 그러면은 노래 잠깐 듣고 와서요. 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. We'll be right back with the short song break. 네, 오늘 좋은 아침 초대석 시간에는 성영준 캐롤턴 시의원과 캐서 탐슨 폴 퀸 컬리지 디렉터 그리고 마이클 델가도 축구 코치님 이렇게 3분 모시고 이야기 나눠보고 있습니다. 우리 축구 이제 학생들 여학생 남학생 축구팀을 이끌고 계신데 사실은 좀 약간 특이한 이력을 갖고 계세요. 우리 코치님께서 사실은 지금 장애인이신 거잖아요. 그래서 그 백그라운드를 조금 듣고 싶거든요. Yeah, Coach Delgado, you are head of a women's soccer coach and the men's soccer coach program, and both programs. So we have a unique situation. How you became a coach? Tell us a little bit about your background, please. Yeah, absolutely. So, you know, my dad comes here. He came across the border as an undocumented, and then my mom had me as their senior year, so not graduating. So the opportunities that they worked so hard to get me to ultimately led to when I graduated, I had the opportunity to go and play in Argentina. Well, when I came home, my freshman year of college, 3 weeks into my freshman year, I was 17 years old and I was involved in a car accident in which I was paralyzed from the chest down. And so I started coaching when I was 17, 18 years old. Not by choice, but just by the circumstances
circumstance. And, one thing that really helped me was all the hard work that my parents had put in before. But I know when I left that field that last day that I played, I had left everything in my body on that field. And that helped me when I faced my adversity to continue to persevere and push forward. 그러니까 그 부모님께서는 아르헨티나에서 오셨습니다. 네, 미국으로 네. 넘어왔는데 그래서 그 시니어 때 이 대학가로를 코치 대학으로 났답니다. 네, 났는데 네. 그 부모님들이 굉장히 어려워 힘들게 일을 하고 열심히 일을 하셔가지고 네. 대학교를 갔는데 대학교에서 17살 때 네. 그 차 사고를 나가지고 그때서부터 그 코치를 하려고 했던 게 아니라 18살부터 코치를 됐습니다. 그러니까 그래서- 선택은 아니었지만 그렇죠. 어쩔 수 없는 상황에서 할 수밖에 없었던. 예, 네, 네. 그렇습니다. 네. 그래서 이렇게 돼가지고 여기서 발이 가가 요 밑에서까지 몸을 못 쓰는데 네. 그래서 해가지고 계속 열심히 하고 그 마지막 축구하는 날 그래서 모든 걸 다 내놓고 그 축구장에서 해서 열심히 해놓는데 네, 그래서 네. 거기에서 후회 없이 지금 이 코치 감독이 됐습니다. 네, 아니 사실은 제가 겨우 17인데 그 큰 사고를 어떻게 극복했는가 그랬더니 보니까 마인드 컨트롤이 진짜 대단하신 것 같아요. 예, 그렇죠? 예. 네, 네. 그러면은 우리 친구들한테 사실은 뭐 친구들이 장애를 갖고 있는 건 아니지만 열악한 상황, 힘든 가난, 또 어려움 여러 가지 그런 환경에 있는 친구들에게 많은 영향을 주셨을 것 같아요. No, I mean I know you're paralyzed from the disabled, but sometimes you are kind of like a role model, mentor for those people around you. They say you did it. They give you strong that motivation to do what you do. Absolutely. Yeah, and that's one of the things that I share with my players and everybody that we bring in. We're a jewel in South Dallas that people are starting to find out about us. But for those underprivileged kids that maybe don't get the same opportunities, and they can, like you said, see hey, our coaches are doing it. They've continued on, finished, got their degrees, and now they're doing and coaching what they love. And so a lot of our players come from those same backgrounds that are just looking for an opportunity for them to flourish. 그러니까 underprivileged 제대로 그 정상으로 살지 못하는 그 네, 학생들, 그 어렵고 하는 학생들 데려와서 거기에서 잘 키우고 네, 교육도 네. 받고 축구도 하고 그 다음에 일도 네, 할 수 네. 있고 하고 이런 프로그램도 그러니까 주 오브 달라스 그러니까 그 보물 네. 달라스의 그 모르고 있는 보석들이다. 보석들이 숨은 진주들이다. 네, 진주들, 그렇죠. 예. 네네. 그런 것들을 발굴해서 이제 나도 했으니까 너네들도 힘을 내 하면서 더 인커리지 시켜줄 수 있었다는 얘기인 것 같아요. 예. 진짜 너무 감동이 있는데요. 그러면은 진짜 이 학교에서 뼈를 묻으면서 끝까지 이 친구들과 함께 가겠다 그런 포부가 아주 대단하신 것 같은데 최종 고울이 뭘까 너무 궁금해요. 우리 코치님의. Well, coach 되고 then your team has gone to now national tournament. And there must be ultimate goal. You'd like to win that championship one of these Wow. days. Yeah, that's the goal. Prez, he has big goals and expectations for us and all of our programs. We're working to win national champions, and our men's basketball team this last year was our first team to win the national championship. So now we're looking to follow suit the rest of the programs here at PQC. But you have no football cramp, right? No football program. Good. I like soccer better. 그러니까 그 NAI에서 그 네. 농구팀이 이번에 네, 네. 내셔널 챔피언십 이겼답니다. 네, 네. 그래서 그걸 따라서 그 목표가 그 내셔널 챔피언 우승했으면 그러게요, 그 목표가 그러게요. 정말 그렇게 꼭 이루시기를 바랄게요. I wish you the best. Good luck to you. Yes, thank you so much. 자, 그러면은 이제 또 우리 이 학교에 대해서 이제 플레이노 사이트에 대해서 좀 더 알아봐야 될 것 같은데요. 이 학교의 위치나 또 학교의 어떤 규모나 이런 걸 좀 알고 싶거든요. Yes, Miss Thompson. So there's a Plano virtual campus. There's a physical campus in Dallas. So tell us about where that's located in Dallas and Plano. And in Dallas proper, we are basically roughly 12 minutes from downtown off of Interstate 45 and on Simpson Stewart Road, which if you keep going west, it'll become Camp Wisdom. So it's the same roadway, and they connect 35 and 45 together. Okay. And so we're on the Simpson Stewart side, and
it's it's actually over 140 acres. It's beautiful. The 40 acres. It's an absolutely gorgeous campus. In Plano, our students actually stay in far west Plano, which of course is closest to the headquarters legacy, all of the legacy professional buildings and headquarters area. So our students reside here in Plano. And interestingly enough, our women's soccer team, the majority of them live in Plano with me, Okay. which is even more interesting. And as my staff would say, and as my colleagues would say, I have a super love relationship with women's soccer because I consider them, those are my girls. 그러니까 그 네. 달라스 캠퍼스는 그 45번하고 그 35번이 네. 거기 있습니다. 그리고 140에이커를 그렇게 굉장히 그러니까요. 굉장히 큰 겁니다. 네네네. 그리고 플라노 캠퍼스는 레거시 쪽 웨스트 있는 쪽에 있는데 거기에서도 있고 거기서 일하는 분들이 많이 거기 학교를 다닙니다. 그리고 여자 축구팀에서는 플라노 선수들이 거기가 제일 많이 거기서 다닌답니다. 네네네. 그러다 보니까 이제 그런 자부심도 아주 높아지고 있는데요. 아까 보니까 이제 많은 꼭 흑인뿐만이 아니라 흑인 학생들뿐만이 아니라 동양인들 여러 인종에 대해서 다 열려 있다고 하는데 현재 그 아시안 학생들은 어느 정도 좀 다니고 있는지 더 이제 더 적극 유치를 해야 하는 상황인 거잖아요. I know you said earlier that predominantly there's two groups of students are there, but you love to have Asian students as well. Is there any Asian students there? I don't know of any currently. I know we attempted to recruit and some students because we're just recruiting bright, committed, passionate students who want to learn and want to change the world. Yes. And so we are open to all students. We have had Caucasian students. We actually have some now. We have students, international students from Africa to Argentina to Colombia. We also have students who aren't necessarily documented in the U.S. As well, because they also are people who have not had access to opportunity. So we are open to anyone who is open to being part of our values, which we are really committed to changing the world through teaching people how wealth works, through education, with a servant heart. Amen to that. So you have the immigration process, F1 students and can come as international students. Absolutely. 네. 그러니까 국제 학생들도 받고 네. 그 영주권 없어도 학생을 받아준다고 합니다. 네. 그러니까 아르헨티나, 콜롬비아, 여러 곳에서 여러 오는 곳에서 거죠. 많이 그 학생들 많이 있습니다. 네네. 그러면은 이제 마지막으로 시간이 다 되어 가니까 우리 학교 정말 이런 거 좋다. 이제 자랑으로 하나씩 해주시고 이제 우리 코리안 커뮤니티 우리 청취자들께 인사 말씀 나눠주시면 Yes, so we'll come 좋겠습니다. to the final points. Time, when you're having time flies. So tell us just one last thing. So what is something that highlight? Give me a highlight about what Paul Quinn College is about. Both of you. I know about soccer, but for you, Ms. Thompson, first. What I think with Paul Quinn College, it is a opportunity for you to learn and get trained so you can be a transformational leader with a faith understanding and a centering around God and purpose. 그러니까 기회. 그러니까 배울 수 있고 네. 훈련 받을 수 있고 그 하나님의 그 믿음으로 이 대학교라고 하는 말씀입니다. 네. 그 안에서 잘 배울 수 있다. 잘 배울 수 네. 있습니다. 또 우리 코치님이요? 코치 대학가로? Yeah, so the huge thing about Paul Quinn is, if you're going to come in and we're going to love you the way that you come in, and then we're also going to prepare you to then go out and land these opportunities that the school offers. We've got many students on the women's side and the men's side that have graduated, and some of them started out making more money than I am currently. So there's the opportunities that they get at Paul Quinn are, you're not going to get them anywhere else. And so the opportunities is huge at BC. Amazing. 그러니까 기회가 네, 왔습니다. 네. 그렇게 하고 있었는데 그러니까 여기서 시작을 하면은 네. 사랑을 받고 가서 밖에 나가서 더
월급도 크게 잘 받을 수 그렇죠. 있거든요. 더 전문인이 돼서 나갈 수 있는 거니까. 예, 그렇습니다. 그리고 또 이 학교 내에서도 엄청난 또 기회들이 많고 장학금도 많다고 예. 들었으니까 그런 혜택을 꼭 누리셨으면 좋겠어요. 예. 자, 우리 청취자 분들께 이제 인사 나눠주셔야 될 것 같아요. 네, 오늘도 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다. Thank you so much for being here. Thank it was you. a pleasure having you here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Enjoy 감사합니다. yourself. 예.